Deputy President William Ruto, Waziri kutoka Tanzania, ndugu Palamagamba Kabudi, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Wakenya wote ambao wako hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, we are here in Langata at Bomas. So if Kibra is the bedroom, Langata is the sitting room. We have come back to Bomas of Kenya, a historic place where we spent very many days over 10 years ago talking about the future of our country. At that time, we did not agree, and we ended up as bananas and oranges. But we have come back here to again start a new journey. You remember in August 13, 2017, that's about 5 or 6 days after the elections, we came here, invited by the Electoral Commission to announce the results. And we engaged them in an argument. And you had come here to be announced as a winner. But that did not take place. It was deferred. And thereafter, then they came and announced the results. A day later, we did not attend that occasion. Instead, we found ourselves in the Supreme Court, which did its pronouncement. And then eventually, we were not there on the 26th of October for reasons that we made clear to the people. You ended up in Kasarani, and we ended up in Uhuru Park. That is where we are coming from. So now we ended up the president and the people's president. Sworn officially. And then people say that, oh, now that we've been sworn in, let us now remove all the portraits of the president from all public buildings in our strongholds and heap them somewhere and touch them and declare ourselves sovereign and begin to collect taxes and do our things. I looked at that and I say that that is taking Kenya to Somalia or to... Then, on the other hand, the president, people told him, you say that if somebody else is sworn, that is treason. Arrest him, prosecute him, and hang him. So arrest Raila now. And the president also had an issue with that one. It is under those circumstances that councils of goodwill prevailed, and we ended up, me and the president, having a conversation. It took 19 hours, and it was not easy, as the president will explain to you later, when we began, because we had called each other all sorts of names. And eventually, after all that long deliberations, we agreed that we now have something that we can actually put together. That's how we then invited some lawyers to come and put our views together. But we told them exactly what we thought was wrong with our society, what needed to be corrected, and gave them the responsibility of putting it together. And then they put it together, and we said that we'll have this conversation just among ourselves first. And we're not talking about 2022,
We're talking about 2017 going backwards. How we can change this country, create a new narrative, and bring the country together. So I'm very happy that today we've been joined here na ndugu yetu kutoka Tanzania. Jana usiku Rais Magufuli anipiga simu. Akaniambia mimi waziri yangu yuko pale, nilimtuma kwa Rais Uhuru. Na nimemwambia abaki huko awe na nyinyi kesho kwenye kongamano yetu. Na nikamwambia hiyo itakuwa bora zaidi, manake aje hapa walezi wa Kenya vile Tanzania inatawaliwa. Manake vile amekwambia nyinyi kule Tanzania ukiuliza mtu wewe ni kabila gani, atakwambia wewe ni Mkenya. Hapa Tanzania hatuulizi kabila. Unauliza mtu unatoka jimbo gani au eneo gani. Kwa sababu ya ile uongozi bora ambayo Mwalimu Nyerere alileta huko, akaleta ile kitu inaitwa utanzania. Watanzania wanadumisha kitu inaitwa utanzania. Tanzania kwanza, kabila pili. Na ndio sababu mmeona Mwalimu Nyerere alitoka kwa kabila ndogo ya Wazanaki na akawa rais wa Tanzania. Mwinyi anatoka Zanzibar, kisiwa kidogo sana. Mkapa anatoka kwa kabila ndogo huko pande ya Mtwara huko. Kikwete anatoka huko Bagamoyo, kabila ndogo tena. Wanahusiana na Wakamba hapo kwetu. Hata Magufuli akoja kwa ile kabila kubwa Tanzania kama Wasukuma, Mnyamwezi au Wachaga, haja kupata uongozi huko Tanzania. Maana yake waangalie kabila, wanaangalia wewe ni mtu gani. Na hiyo ndio Kenya mpya tunataka kujenga. Tuliongea na ndugu yangu tukasema, wewe na mimi ukisimama pale na mimi simama pande hii, tukishikana mkono tutaweza kuunganisha taifa hili la Kenya kwa vizazi ambavyo zinakuja. Kwa hiyo usiangalie yale mapendekezo yametoka pale sema sijui nini, Raila atakuwa nini lile moja. Hii si mabadiliko ya Raila au kwa Raila. Raila yuko leo, kesho hata kuweko. Uhuru vile vile hata kuweko kesho. Lakini Kenya itaendelea mbele. Hiyo ndio pendekezo ya kwanza ya umoja. Pili, wameongea juu ya mambo ya ufisadi. Na ufisadi tumeongea juu yake kwa muda mrefu zaidi. Si kila mara tunaongea juu ya ufisadi, lakini hatujachukua hatua kambambe ya kukabiliana na hii mnyama anaitwa ufisadi. Sasa mtoa pendekezo ambayo inaweza kueleweka. Tumesema ya kwamba watumishi wa umma wasiwe watu ambao wanafanya biashara. If you are a public servant, be a public servant. Don't engage in business. Manake hiyo ina cause ile conflict of interest. Kandarasi inatoka, wewe ndio unaandika hizo, na kampuni yako vile vile ni moja ya yale makampuni ambazo zinatenda. Usifanye biashara hata nje. Toka kwa serikali ndio uende ukafanye biashara. Hiyo ni moja ambayo imeletwa hapa, pendekezo ambayo sisi tunaunga mkono kwa dhati sana. Sasa mambo mengine wameleta vile vile maneno ya kuboresha utawala. Improve on the executive to create inclusivity. And that's why positions are being created. They're not being created for any other particular person. That again we support. Alafu mengine ni mambo ya ugatuzi vile vile wamependekeza. Ati Wakenya wanataka namna hii, lakini bado kutakuwa na mazungumzo tukielekea huko mbele. Lakini kusema ya kwamba pesa mingi ije mashinani tunaunga mkono.
ipelekwe mpaka ifike kama kuanzia 35% kuelekea juu. Sawa. Lakini vile vile iko nini caption pale ya kwamba hiyo pesa itumike kwa mambo ya maendeleo, not for consumption. Recurrent expenditure should not be above 30%. 70% should go for development. Kwa hivyo mambo ya TOCC, nataka kwenda kufanya bonding hapo, mkutano, sisi tunakwenda kufanya benchmarking, si nini, wajumbe kuzuru, watu wanakwenda kukagua kazi ya balozi si wapi na hapa na pale, hiyo yote itoki. Ili tuweze kutumia pesa zetu kwa maslahi ya wananchi kamili. That is something that is coming here in these proposals. So we want to see a new Kenya. And out of this, a new Kenya is going to emerge. Kenya that we all want to see. We want to see all the people of Kenya united, working together as one people. That was the purpose of this BBI thing. And we want to have this conversation. This conversation is going to continue for a period of time. And we're going to have a team of experts who are going to be able to sample the views which will have been expressed by the people of Kenya, different parts of the country. It will improve on these proposals which are here in this document. So I'm confident that at the end of the day, you're going to have truly a document that will represent the people of Kenya, but let it remain with Wanjiku. Let it remain with Wanja, with Yangu, and Duta. Let it not bring it to hawa kwa wabunge ambayo wataangalia tu kwa maslahi yao wenyewe peke yao. Let this be a people's document. The people should debate it, and eventually the people should approve it, so that we have a national consensus on how we want to move forward as the people of Kenya. This is the kind of Kenya that we want. A Kenya that is united, a Kenya that is reconciled with itself.